صلاة أنا بجماعة دوباره بخير بنو ام فيديو بیرکاری امرو ان شاء الله سری 21 تا 30 دور دوم حلقين بيجو دەست پێ بکەین حەزم کرد بەسێکی ئەم پرسیارتان بۆ بکەم ئەم پرسیارە لە PDF وەزارەتە تۆزێ بە غەڵەتی نەقلیان کردووە لە کوردیەوە بۆ ئینگلیزی بۆیە من کوردیەکەم هێناوە لێرە و ترانسلیتشم کردووە بۆتان هەرچەندە ترانسلیشنی پێویست نییە شتەکە زۆر ئاسانە تێگەشتنی ئەڵێ ئەگەر f of x بکاتە h of x جاران g of x so if f of x equals the product of g of x and h of x بەهای f prime of 1 بدۆزەوە find the value of f prime of 1 if you know that ئەگەر زانیت 1 2 3 4 it gives us 4 pieces of information using this information we will find f prime of 1 پێش هەموو شتە جەماعەت ئێمە f of x مان هەیە f of x equals g of x multiplied by h of x ئێمە مادام f prime of 1 مانەوێت یەکەم شتە بێ f prime of x بدۆزینەوانێ f prime of x چۆن دۆزرێتەوانێ مادام ئێمە پرۆدەکتمان هەیە لێرە ئەبێ product rule بەکاربێنین g prime of x multiplied by h of x وەکو خۆی plus بەعکسەوە h prime of x جاران g of x وەکو خۆی ئەنجا جەماعەت ئێمە f prime of 1 مانەوێت لە جیاتی هەموو xەکان لێرە ئەنووسین 1 لە جیاتی هەر یەک لەو xانە ئەنووسین 1 f prime of 1 is equal to g prime of 1 times h of 1 plus h prime of 1 times g of 1 هەر هەمووی داناوە لێرە یەک بێک ڕپلیس یەکەین g prime of 1 چییە؟ it's equal to 1 okay g prime of 1 is equal to 1 h of 1 is equal to negative 2 check plus h prime of 1 is equal to 3 g of 1 is equal to 1 we can just copy paste this tamam f prime of 1 akata simply evaluate negative 2 plus 3 is equal to 1 positive 1 and that's the answer كوتا ليرة تنها product rule man بكار هنا و given كان من replace كرده now product rule كيا وبمان درجو هرانه پرسیاری 22 find the derivative of the function أما function كمان جمعت بقوي بخماني آسان كينو أتوانين أم دو combine بكين بوش اللي برو أما اللي أصلا شيء this is x to the power of 1 multiplied by root x شيء root x means x to the power of 1/2 or 1 over 2 rule here if the bases are the same and the powers are different we can add the powers a beta x power 1 plus 1 over 2 1 plus 1 over 2 is 3 over 2 أما جمعت إيش تهيج ما نكردوا we didn't derive it هیچ مان نکردو نه derivative ما ورگتو نه هیچ تنها به شێوازێکی ئاسانتر مان نووسیوە تا derivative ئاسانتر بێ بۆ مان اینجا we take the derivative f prime of x is equal to چ شتێ we use the power rule ئەمە ئەبەینە خوارەوە ناقص یەکی ئەکەین کەواتە ئەبێتە 3 over 2 multiplied by x to the power of 3 over 2 minus 1 3 over 2 minus 1 چییە؟ it's 1 over 2 كوتا we can just write it here 1 over 2 تمام جا جمعت 1 x to the power of 1 over 2 وتمان معناه شيء معناه root x أو يودوسي معناه كم يعني c طبعا جمعت أو root x تشيله تانيش تبينوسي تشيله قل نمرتر كا بينوسي همانشته green أويا لدينومينيتر كا نبه حاجة دربن كوتا ليرة f of x من بشوازي كي أسانتر نوسي وبخو من simply use the power rule بيها نخواره وناقص يجبك انجا بدرجة 3 over 2 times root x that's it پرسیاری 23 find the value of f of g هموي prime of 2 given that انجا say given ياو جمعت this is the chain rule
for functions. اما chain rule بو function كان شون بكاريت امشتا طبعا لجاتي اما اتواني منوسين شي اتواني منوسين f of x ببرن f of g of x انجا اما هموي prime of 2 جماعة اما لم حالتها ابي چي بو بكار بنين chain rule بشوازي آسان و simple بيتان بلم derivative of outside multiplied by derivative of inside كواتا derivative of outside شيء outside لم حالتها f prime of inside رك وكو خوي multiplied by the derivative of the inside g prime of x اما تشيا اما اكاتا فوق prime of 2 فوق prime of 2 اما خويتي طبعا لجاتي x كان انه سين دو because we have it at a specific point لجاتي هم x كان انه سين دو تشاك او مان هي سي شت مان بيوستا g of 2 g prime of 2 و f prime of answer كي g of 2 notice جماعة notice g of 2 هرتشي يكبيت بزانين output كي g of 2 output كي g of 2 يكسر ابي ببيتا input كي f prime يعني output inside function ابيتا input outside function اوكي كواتا ليرة داتشي مان هي f prime of وتمان g of 2 what is g of 2 it's negative 5 او مان دو 0 g of 2 negative 5 multiplied by g prime of 2 g prime of 2 is equal to 4 هذا اي باشا f prime of negative 5 شي بزاين دايرتي big man f prime of negative 5 is equal to negative 1 multiplied by 4 gives us negative 4 سالكي زور آسان هيتو ثانية تنها chain rule يبو بكار بينا chain rule چية chain rule واتا derivative of outside انجا multiplied by derivative of inside او يرو لك اما تشان function من هي يق لنا ويكا نيست كرابن هميشا لدروا بو جورو اتشين like an onion you go from the outermost to the innermost layer you keep deriving it simple chain rule then replace the 3 givens and you get it بلام جماعة اقاتا لوبه g of 2 اكاتا negative 5 انجا f prime of negative 5 ورقين ام negative 5 بكارنا هينو ديسانا ام negative 5 ابيتا input f prime و it's given us f prime of negative 5 becomes negative 1 multiplied by 4 negative 4 that's it which of the following function satisfying supposed to be satisfies the given conditions باب زانين يك بيك بيانا روين f of 0 is equal to 4 satisfies هر شواريان satisfy this كواتا this condition is useless اي ورن با كونديشني دوم تاقيكينو بيشو ابي f prime of x بدوزينو بو هر يكي كان f prime of x equal to x f prime of x is equal to 3x squared او هم متانيزان زور آسان اتشتيانية negative 3x squared و امان f prime of x equals negative v do x زور چاك جمعت اگر صفري تيا داني نو ام f prime انا همو يناكاتا صفر با كواتا the second condition is also useless كواتا these two conditions were completely useless اتشين سر كونديشني سيموت شوارم جمعت the third condition states that f prime of x is more than 0 or x more than 0 اما زيادة علاقة بتشابتري شوارة وهي بتعبت شوار point يك the first derivative test اتوانن بجرافيش بيكن بجراف زور اسان تربي بلام يكم شت بابا تيبلي chapter شوار بيكن the table of variation بابيكن ليريا we have f ابو بدن يكم شت x انجا f انجا f prime تيبلي هاي دروسكين انجا ليريا critical value كمان نسين critical value كمان لهر سيكيانا ببرن لهر شواريانا critical value كمان x equals 0 in all of them why because if we set f prime of x to 0
we get x equals 0 حتى بخوي داويتي f prime of 0 كأكاتا 0 which means that each and every one of these functions have a critical value at x equals 0 كواتا أو table دروساقين f ليريا هر صفرة أبو برن f ليريا تشوارة و f prime ليريا أجوان تربينيوسين و f prime ليريا صفرة اما جمعت اميك استاي بينن وطبعا لنيجاتيف انفينيتي وتا انفينيتي تشكا هيتش ريستريكشن اجمانيا لسا دومينكيا this right here can be copy pasted to each and every one of these functions بو اسابيتانا جمعت اما انا ماوت f of 0 كاتا شوار اما f of 0 كاتا شوار لهر شواريانا راستا باش اينما نوت f prime of 0 equals 0 اما f prime of 0 equals 0 لهر شواريانا راستا the only thing that's left is what happens when x is more than or less than 0. Let's see. لم حالتها اگر هر جماريكي نيجاتيف ل f prime دانين نيجاتيف درجت f prime نيجاتيف what the function is decreasing طبعا هر جماريكي positivity دانينوا f prime positive درجته means increasing لهر يكيانا بردوما بين بويا استا الليرة جياواز بوشي اگر جمارين نيجاتيفيتي دانين f prime هر positive درجة لبروي ما سكوير ده بون من النيجاتيف يكشتي دانين هر با positive درجته و اگر positive يكشتي دانين هر با positive درجته which means that هر زيادة بيه تنها لم خالي على بوينتي x equals 0 horizontal جقلوا لهمو x value اشترا زيادة بيت بهر يكي كان اواكين اما ان ريك عكسي اويا چكا نيجاتيف يكي هي so it decreases f decreases which means f prime is negative okay جا بو فانكشني تشوارة ميش اما ان عكسي فانكشني ايا choice a u d عكسي يكتر لمروه اگر جماريكي نيجاتيفيتي دانين f prime درجة چيا positive كتشي اگر جماريكي positivity دانين f prime درجة negative او خوتا نتوان تاقي كنوا زور اسانيشه actually خوي دياره هيسي يعني كأما ما انكرد انجا بابزانين كونديشنا كان تشيلن الله f prime of x is more than 0 or x is more than 0 بزانين x is more than 0 يعني بشي لا راستا الله بشي لا راستا f prime of x ابي positive بي وات more than 0 f prime of x is more than 0 which is means positive for x more than 0 okay this satisfies it b for x more than 0 يعني ام لا راست f prime is positive ابيش راستا بلام ام دوا ابيني غلطه بوشي when x is more than 0 f prime is negative in both these situations لا c و d ام كونديشن satisfy ناكري وات c و d ما كانسل كيرد اتشي نسر آخر كونديشن هتاكو بزين آية A يان B والله ما راستك ألي تشي ألي if prime of x is less than 0 واتا if prime of x is negative هذا كان بابينوسين if prime of x وتمان positive أجر x positive به ليرة عكسك ألي if prime of x negative أجر x negative به بابزين لكيو أم قصير راسته if prime of x negative take x negative زور راسته this satisfies all four conditions if prime of x negative نخير حتى ك x is less than 0 حتى ك x ما negative if prime كهر positive كواتا this doesn't satisfy the fourth condition so A is the correct answer إما اللي رياتشي ما نكرد تنها if prime ما ورقرتو condition كان منطقي كردو ولا سر هيريكي كان using the table of variations بابا ما ندرتو طبعا زور شوازي زور اسانتريش هي او هايا you can just make a simple graph for each and every one of them دقيقة بلين اليريا زور تشاكا just a simple graph for each and every one of them graphic زور اساي و اسان دروسكا انجا يكسر بود دركه باشا f of 0 حركات شوار أبلين أما بوينتي صفر وشوارع لسر هر يكي كان بوينتي صفر وشوارع هي this is a simple graph for all the choices باشا انجا جمعت أبينين كونديشني يكم satisfy كراو كونديشني دوميش satisfy كراو لهر يكي كان أما horizontal
horizontal tangent line horizontal tangent line horizontal tangent line horizontal tangent line اوش ساتسفاي كرا بلام امان الله اف برايم اف اكس بوزيتيفا كاتا اكس بوزيتيفا بزين كاتا اكس بوزيتيفا اف برايم اف اكس بوزيتيفا كاتا اكس بوزيتيفا اف برايم اف اكس بوزيتيفا اما نخير غلطه اي امش دوباره غلطه كونديشني تشوار مش ابينين الله اف برايم اف اكس نيجاتيفا كاتك اكس نيجاتيفا طبعا جمع هربا تانجنت لاين دروسكين او اف برايم اف اكس بوزيتيفا the slope is positive descent the slope is positive بلام ليرا سلوبا كمان نيجاتيفا انجا اتشينسا كونديشني تشوارم f prime of x is less than 0 when or for x is less than 0 f prime of x is less than 0 ايا جمعت ام f prime كم تري لصفريان زياتر اما سلوبا كي بوزيتيف اقا دربن اما يان سلوبا كي نيجاتيفا او اگر بجراف بيكن كواتا دوباره اي والامي راستا پرسیاری 25 find the slope of the tangent line to the equation اما تا implicit function كياوا at the point اما شاركي زور آسان يتشت يعني بدو شواز حلكري هردو شواز اشتان بواكم باب زين يكم شت the normal way ام لو او لا prime ولا green with respect to x بوتي with respect to x وكو يبلي دي دي اكس وكو يبلي variable كمان لم حلطيها x او the variable we're working with بلام وايش variable ابوي ابيت y prime اللي قلدانين اكيد مهمتان امازان ليرا ابيت شي بكار بينين product rule x cubed باوكو خوي بمينتوا جاراني y ابيت شي ابيت 1 y prime هربا بينوسين 1 y prime هميشه اگر y تان derive كرد ابي y prime اللي قلدانين او اللي implicit تاعها اللي implicit differentiation جا ام جاريان بعكسه derivative x cubed 3x squared y كا وكو خوي all of it بورين يكش تجمع معه plus x ابيتا plus 1 هموي equal 0 زور تشاكا ليريا ابيت شي بكين بيجمان ابي y prime isolate king let's isolate y prime this is going to be x cubed multiplied by y prime and جا امانه هموي ابينا اولاد ابيتا شي equals negative 3x squared multiplied by y minus 1 اما positive beta negative امش دوباره positive beta negative الاولى كواتا y prime equals negative 3x squared multiplied by y minus 1 over هردو قلامان دابا شي x cubed كرد over x cubed اما y prime اتشين شي هكين we take y prime at the point او بوينتيك اخوي دايوتي اما at the point 1 and negative 2 the point 1 and negative 2 درجة شيء الرقبة خويتي لجاتي x يك داني لجاتي y negative 2 داني so it's going to be negative 3 multiplied by 1 squared multiplied by negative 2 minus 1 all over 1 cubed this is the slope of the tangent line at that specific point for this equation زانين راس نسيو معنا الرقبة خويتي لجاتي x يك داني لجاتي y negative 2 داني negative سيجارة negative 2 positive شش minus 1 over 1 so that's equal to 5 هاروني هيتشيت يعني شوازي كشتر بودوزينوي ام واي برايما تشيا هو لكمال فيديو تيري شباسم كردوها negative partial derivative x over partial derivative y بخير اي بوتانكم اگريش explanation times لفيديو كاين ترى هي so x cubed multiplied by y لسروا partial derivative x meaning to only x is variable only and only x is variable y constanta ابدا 3x squared multiplied by y minus ابو بورين اللي محاولتها بلس بلا plus x وتا ابدا plus يك after we derive it الاخوار وتشي الاخوار ورق عكسي اويا تنها y variable ما دام y كباور يكا امش بكونستانت حسابه كريا ابيتا شي x cube تنها x cube y كلا اتشي تشكا باور يكا و x cube كونستانت امينيتو امش كونستانت لا اتشي بس اما امينيتو امش ريك او y برايم يكا دوزي مانو تنها بشي وازي شي
جیاواز. That's it. ئیتر بە هەر شێوازە دۆزیتەوە پۆینتی 1 و 2 تیادانەوە سلۆپی تەنجتانەکەت بۆ دەرەچێ at that point. پرسیاری 26. If f of x equals ئەمە فەنکشنێکی ڕاشنەڵە negative 2 over x, okay. Which of the following equals f prime of negative 2? طبعا لێرەیە it doesn't want the actual value of f prime of negative 2 نەخێر ئەیەوێت چی بکەی ئەبێ باسی چۆیسەکان بکەین ئەمە definitionی derivative بە چه شێوازێک بە شێوازی delta x approaches 0 for a specific point. جەماعەت ئەوە خۆتانە بێ لەبەرتان بێ the limit as delta x approaches 0 of f of c plus delta x ناقصاً f of c all over delta x ئەمە هەمووی ئەکاتە چ شتێ ئەکاتە f prime of c. ئێمە لەم حاڵەتە چیمان هەیە f prime of negative 2 مان هەیە کەواتە لە جیاتی c طبعا c is a specific point a specific value of x لە جیاتی ئەوە چ شتێ دانین negative 2 negative 2 negative 2 ئەرەوەمەیە اینجا یەک یین ئەم شتانە ئەدۆزینەوە نێو داینێنەوە ناو ئەو لیمیتە ناو ئەو definitionە بەبزانین f of negative 2 plus delta x ئەکاتە چی ئەمە f of x لە جیاتی xەکە negative 2 plus delta x دائنینەوە so it's going to be negative 2 over negative 2 plus delta x ئەوە من دۆزیان هەر ڕێک کۆپی پێستی شیەکەینە سای بینن چی تریژمان هەیە f of negative 2 مان هەیە کە ئەبێتە چی ئەبێتە negative 2 over خۆی f of x ئەوەیە negative 2 over x لە جیاتی xەکە negative 2 دائنینەوە negative 2 over negative 2 is equal to 1 ئەوەشمان دۆزیەوە کەواتە لەم حاڵەتەیە یەکسەر ئەمە و ئەمە کۆپی پێستەکەینە ناو لیمیتەکە ئەبێتە چی هەر یەک بێک بە the limit as delta x approaches 0 of ئابزانین اینجا کۆپی پێشتی ئەەکەینەوە دقیقە بە یەک تۆز بیبینە خوارەوە زۆر چاک کۆپی پێشتی ئەەکەینەوانێ ئەمە f of c plus delta x f of negative 2 plus delta x یەکسەر داوانایەوە minus f of negative 2 f of negative 2 چییە 1 کەواتە minus 1 all over delta x ئەگە وەکو خۆیمێنێتەوە this is exactly our answer جا بەبزانین کامیان وەکو خۆیەتی negative 2 plus delta x plus یەکە ئەوە کەواتە ئەوە غەڵەتە بابزانین negative 2 over ئەمە positive 2 نەخێر خۆی بێ negative 2 بێ ئەمەش غەڵەتە بابزانین negative 2 ئەمە positive 2 و positive یەکیشە کەواتە هەر زۆر غەڵەتە ئەمەیان ڕاستە negative ئەمەش negative کەواتە this is exactly the answer we got جەماعەت هیچی تیان نییە ئەم پرسیارە خۆی بەس ئەوەیە definitionی derivative-تان لەبەر کردبێت which is this exactly this ئەوەتان لەبەر کردبێت یەکسەر شتەکان ڕپلیسەکەنەوە ناوی f of negative 2 plus delta x ئێبڕۆ لە جاتی x چی دانی negative 2 plus delta x هەتا ئەگەر کاتێک لێ ڕایی پێویست ناکە بە جیاش بینوسی ئەسڵن یەکسەر لە شوێنی خۆیان نووسیەوە f of negative 2 well negative 2 over negative 2 is 1 so minus 1 اینجا ئەم لە شوێنی خۆی دائنێتەوە بۆ دەرەچێت دی ڕاستە 27 an object moves according to the position function ئەمە دیارە بابەتی 3.4 جەماعەت 3.4 chapter 3 section 4 according to the position function s of t اینجا ئەمە یاوەتە ئێمە زۆر چاکە find its acceleration طبعا جەماعەت خۆتان ئەبێ ئەم شتە بزانن با لەسەرەوە بینوسین ئەلێرە خۆتان ئەبێ ئەم شتە بزانن s prime of t ئەکاتە v of t واتە derivative position function وەرگرین velocity-مان بۆ دەرەچێت derivative velocity وەرگرین واتە ئەتوانین بڵین second derivative position function ئەکاتە acceleration function تەمام کەواتە ئێمە position function-مان هەیە ئەبێ بیکەین بە acceleration function چۆن ئەیکەین well since this is s of t
let's find v of t. v of t واتە چی؟ واتە derivative s of t. So 3t squared minus ئەمیان ئەبێتە 12t ها ئەبینە خوارەوە ناقچێکێکین plus 90 تێگە پاوریەکە لا ئەچێ ئەبێتە 9. So this is v of t. دیسان derivative وەرەگرینەوە هەتاکو بیکەینە a of t. Okay. ئەمیان ئەبێتە 6t minus تێگە پاوریەکە ئەبێتە 12 ئەمەش کۆنستانتە هەر لا ئەچێ. We have a of t equals ئەم شتە 6t minus 12. چی ماوەتەوە؟ Its acceleration at t equals 1. ئێمە وتمان برم بە ئەمە پێستێکی بۆ بکەین. ئێمە وتمان a of t ئەمەیە a of t مان دۆزیەوە. ئەو ئەوێت چی بکەین؟ a of t بدۆزینەوە لە value t equals 1 یعنی a of 1 کەواتە 6 times 1 minus 12. acceleration negative مان بۆ دەرەچێ. acceleration is negative 6. اینجا unitەکە could be meters per second squared, feet per minute squared, هەرچی یەک بێت. مهم is going to be distance per time squared. negative 6 answer كمان. That's it. كواتە چیەکەین؟ دوو جار derivative وەرەگرین. We get the acceleration function. اینجا t equals 1 دا ئەنیە ناو acceleration function ئەگە و بۆمان دەرەچێ. 28. Which of the following is the horizontal asymptote to the function f of x equals اینجا ئەمە functionەکە معنا. جەماعەت horizontal asymptote واتە چی؟ واتە the limit as x approaches positive negative infinity. كواتە we take both limits as x approaches negative and positive infinity. بابینین the limit as x approaches negative infinity هی ئەم فانکشنە چۆن دەرەچێ؟ جەماعەت ئەگەداری ئەم فانکشنە بن absolute value کتیایە خۆی ئەوەیە هەم مۆزوعەکەی تێکگاوە لێمان. لەبەرەوە absolute value ئەبێ بیکەین بە piecewise. هەتاکو ئیشەکە بۆ خۆمان ئاسانترکەین ئەکەینە piecewise. جەماعەت ئەمە ئەبێتە چی؟ ئەبێتە 1 minus negative x over x plus 2. minus negative x یعنی چی؟ هەر با بنووسین plus x وایە؟ ئەوە لە حاڵەتێکا x لە 0 کەمتر بێ. ئەی ئەگەر x لە 0 زیاتر بێ ئەبێتە 1 minus x over x plus 2. ئەوە لە حاڵەتێکا x is equal to or more than 0. جەماعەت ئەگەر نەزانن ئەوە بکەن بەڕاستی کێشەتان بۆ دروست ئەبێ چکە کردنەوەی absolute value وەکو piecewise شتێکی زۆر یارمەتی دەرە لە هەموو بابەتەکانی ئەمساڵ بەڕاستی. هی بیرکاری مەبەست. جا ئێمە کە ئەوەمان هەیە ئەتوانین دەست پێ بکەین. The limit as x approaches negative infinity. ئێمە x ئەڕواتە negative infinity. ئایا کامیان هەڵەبژێرین؟ بێگومان ئەمیان هەڵەبژێرین بۆ negative infinity و بۆ positive infinityش ئەمیان هەڵەبژێرین. زۆر چاک. کاتە the limit as x approaches negative infinity ڕێک ئەمە کۆپی پێشتەکەینانە هەلێرە. اوكي ئەمە plus چاک. جەماعەت لەم حاڵەتە ئەمە بێتە چی؟ limit as x approaches negative infinity. You can see orderi numerator و denominator عینیشتە. By the way, if we directly substitute it becomes infinity over infinity. You can use L'Hopital. You can use L'Hopital's rule. Derivative you are agreeing? Because we knew it's indeterminate طبعا. Direct substitute يبكين أبيتا negative infinity over negative infinity. يعني it's indeterminate. يعني we can use L'Hopital's rule. أبيتا 1. Okay, the limit as x approaches negative infinity of 1 over 1. يعني شي يعني هريكة. It's also the answer. بەڵام با بەردەوام بین دووبارە the limit as x approaches ئەم جاریان positive infinity نووسین. ئەبێتە چی؟ ئەچین ئەمەیان هەڵەبژێرین.
انجا was 1 لم حالتي اما بيتا چي جماعت دوباره لبرو indeterminate درجه لكاتي direct substitution اتوين لو بيتالي بو بكار بين ابيتا the limit as x approaches positive infinity of negative 1 over 1 ابيتا چي negative 1 باشا كواتا we have two horizontal asymptotes horizontal asymptote كمان لكوين as x approaches negative infinity horizontal asymptote كمان ل y equals يكا بلام بركو بيشتي بكينو بس دوسيش تقورن as x approaches positive infinity horizontal asymptote كمان ل negative يكا كواتا we have two answers ين y equals 1 ين y equals negative 1 اللي رتنها y equals 1 ياو so that's what we use دوباره كمو مادام تويتي horizontal asymptote ام function نتشيه horizontal asymptote وات limit as x approaches positive negative infinity لدوايا absolute value اكينو تنارو لكاني لسر بكاري هنين طوا بشوازي اسان تريش اتوانين جمعت ام absolute value يكسا حسابي positive negative اكي بو بكينو ايشو خمام بو بري بكين بلام this is the original way to do it that's it Psiari bistuno. Use the graph of f on the right. At which value of x it needs a value of x. Okay. التشويس كان شابين intervalia يا جماعة. Okay. So at which value of x is f prime prime of 0 negative. Less than 0 يعني negative طبعا. So okay. f prime prime of 0 f prime prime of 0 is negative. يعني شي يعني f is convex شيء او هاي هي او هاروا you could say clockwise اروات اگر لتشبو براس سيدي كي by the way يعني بس اگر لتشبو براس سيدي كي it goes clockwise وكل فيزياء اظن clockwise هميشه negative او counter clockwise positive ويا انجا بابزانين لتحاول تلقى convexa let's see جمعت لنيجاتيف انفينيتي هتاكو صفر مش شيبك يو هي ها يو شيب يو شيبك بوسرو كواتا اما كونكيفا اما معناوت والله لصفر هتاكو بوزيتيف انفينيتي مش شيب يو كي upside down هي which means a U shape facing down مادام وابت كواتا this is convex وش اما جرافي اف where we said f has to be convex when is f convex at which interval لصفر وحتى positive infinity صفر وحتى positive infinity بسيارك زور اسانه تنها الجرافة قد يبقي لنيجاتيف infinity وحتى صفر اما concave we don't want that اما convex معناته لبرو f prime prime ابورن f prime prime x negative او wait he wants f prime prime of x to be negative meaning f to be convex كواتا U shape downward that's it هرون بسيارك وبرسياري C find the value of أما جمعت in this situation باشتري يكم شد direct substitute بكي بزين درجة چيا 3 multiplied by positive infinity cubed plus 5 over 2 times positive infinity squared plus 1. It becomes different levels, different degrees of infinity over each other. Okay? كواتا we can use l'orbital. يكسر تواني l'orbital كيلي. درجة it's the limit as x approaches positive infinity of derivative سروتشيا 9x squared. Derivative خوارتشيا 4x. We can simplify. أما أبيت x باور يك. أم x هربطاوتي لعشت. براني كتريش بيكين. أم x بطاوتي لعشت. جاتشيا منتوا أبيت the limit as x approaches positive infinity of 9 over 4 multiplied by x. أبيت شي 9 over 4 multiplied by infinity.
positive infinity هەبێتە چی positive infinity جاران هەر چێکیش بکەی هەر positive infinity though different degrees of infinity بەس هەر infinity کەواتە لێرە چیمان کرد لۆبیتالمان بەکارهێنا لەبەرەوەی indeterminant بوو ها لەبەرەوەی indeterminant بوو توانیمان لۆبیتال بەکاربێنین اینجا simplificationێک و direct substitutionێک بۆمان دەرچوو positive infinity تا کاتی داهاتوو جەماعەت خواتان لەگەڵ